Hello guys, this video is to serve you on revision on how to draw the shape of the orbitals. As we know from angular quantum number L, the one that we need to know so far is 0, 1, 2, and 3. Always remember, angular quantum number always start with 0 even if the principal quantum number is 1. We always have 0. I don't want you guys to miss this. And each number correspond to each shape of orbitals, as 0 is S, 1 is P, 2 is D, and 3 is F. And we only gonna draw 0 till 2, which is S, P, and D orbitals. Okay, the first and foremost, the thing that I want you guys to get it right every single time is how to draw the axis right. I don't want you guys to draw it in any other ways or I'll deduct the marks. Okay, so the first thing what you need to do is to draw the z-axis, which is just a straight line, and remember to label the axis. Axis without a label is just a straight line. So the thing that I really want you guys to do correct is, instead of drawing the x-axis perpendicular to the z-axis, I want you guys to draw y and x-axis in an X shape, a bit angled. Okay, this serve a purpose just to make sure when you guys are answering an exam. I know you guys don't have much time, tak nak pemeriksa misunderstood you guys punya drawings. I want to make sure pemeriksa always know what you guys are drawing. Okay, whether the orbitals dekat depan ke, belakang ke, tembus kertas ke. Okay, so and another thing is, I want you guys to always kalau draw two axes, always draw the same label. Okay, if you put y at the bottom axis, the second drawing also must have y at the bottom. Okay, so now we're gonna draw the first one. We're gonna draw S orbital. Okay, S is very simple. Okay, if you guys don't remember how S look like, just remember S it's like spherical, so bulat. Even the number dah bulat, so what else, just lukis bola. So okay, and remember, what's the definition of orbital? Is the three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding an electron is the highest. So we're gonna draw a 3D orbital, not just any 2D. Okay, so first, so S orbital is, okay, hope you guys can see this. Okay, so L equal to 0, and when L equal to 0, the magnetic quantum number, the possible magnetic quantum number is M equal to 0, plus 0, 0, and minus 0. Since plus 0 and minus 0 is the same as 0, so we'll just denote 0, kan? So, oh, it's not focusing. Okay, so what does this mean? What does magnetic quantum number means? It shows the orientation, the number of orientation that S orbital can have. Okay, S orbital. Okay, so first we draw the axis. Okay, remember the z-axis is straight, and then we have the two axes slightly angled like an X shape. Okay, so I use pencil because I can erase the axis later.
You also can use pen. It will be a little bit messier, but if you want very clean, you just use a pencil lah. Okay, X, Y. So S orbital, nampak tak? Kosong, bulat saja. So okay, usually kalau soalan based on S orbital, usually diorang akan highlight shape. Okay, sometimes diorang tanya, what's the difference between 1S and 2S? Yeah. Okay, remember tak number ni apa? Number ni adalah principal quantum number, N. Nampak tak? Nampak? Okay, N. Okay, N kan saya cakap is the amount of energy elektron tu ada. Lagi banyak energi dia ada, okay, lagi banyak energi dia ada, lagi jauh saya boleh tarik kan. Kalau tak, dia just nak duduk dekat saja kan. So kalau 2 maksudnya saya ada banyak energi untuk tarik this magnet away from the nucleus, electron away from the nucleus. Okay, so in question like this, always do the axis first. Always do. Jangan terus kalut nak lukis orbital. Okay, I'll do the axis. And kalau saya tengok awak tak label, I'll ask you guys to do it again. Okay, all over again. Okay, label. Nampak tak? Saya letak Y bawah. Ini pun Y bawah. X dekat atas. X dekat atas. Boleh kan? So, since kita tahu beza antara 1S dengan 2S, cumalah dia punya size, kita bolehlah buat size macam-macam pun. Kita cuma nak make sure apa yang kita lukis nampak berbeza. 1S mesti kita lukis kecil daripada 2S. So for an example, dia always bulat kan. So buatlah besar sikit. Okay, why I use pencil? Nampak tak? This one nampak macam apa ni? Macam tire pun ada. Okay, to make sure you drawings nampak 3D, that's why I use rubber. Okay, nampak buruknya rubber ni. Okay, padam garisan-garisan dekat dalam tu. Okay, so nampak tak? When I padam, now it resembles more like a ball instead of a circle, because orbital is a 3-dimensional shape that has the highest probability of finding electron kan. It's not a 2D, 3D. Okay, yeah. Okay, it helps you secure the marks when you do tidy drawings. Okay, imagine lah kalau dalam exam kan, pemeriksa bukannya nak periksa kertas awak seorang je, beratus kertas kan. Dia nampak lukisan teruk, terus kosong markah. Okay, so it helps to retrace the line, sebab sometimes you dah terpadam line tu kan. Okay, okay, look, the size difference is what important. The higher the principal quantum number, the further away electrons can move around the nucleus. Okay, kalau S orbital, nampak tak? Orientation dia cuma ada satu je orientation. Orientation dia jenis kosong saja. Okay, sebab kan, okay, bola you pusing macam mana pun still bentuk bulat kan. Okay, bola you pusing macam ni bulat, macam ni pun bulat. Ini taklah betul-betul bulat macam. Okay, tapi anggaplah ini bulat. Okay, you pusing sini bulat, you pusing ke depan bulat, you pusing ke kiri bulat kan. Okay, okay, now we move on to P orbital. Okay, S orbital kita dah siap. Kita go to P orbital. Okay, P orbital
is when tadi kan as L equal to kosong. So when L equal to 1, it correspond to P orbital kan? P orbital. Okay, so what's the possible M value, the magnetic quantum number? What's the possible value when L equal to 1? Okay, M when L equal to 1 is plus L, which is plus 1, through 0 till negative L, which is negative 1. Okay, semua benda-benda ni kecuali S always an integer. So, always number bulat. Okay, cuma spin saja kita boleh dapat half dengan minus half. Ingat tak? Ada principal quantum number, angular quantum number, magnetic quantum number, always integer. Number bulat, 1, 0, negatif 1. Okay. So, since dia ada 3 M values, that means dia ada 3 orientation. So, maksudnya bila ada 3 orientation, ada 3 lah orbital kita nak kena lukis. Okay. So, remember, the first thing, always, buat apa dulu? Draw axis dulu kan? Okay. Nama-nama ni korang kena ingat, there's no other way lah. But, nanti like for D pun korang kena ingat, but there's a method to remembering it. Okay, so don't worry. Okay, so I'm drawing the axis. Remember, z-axis is straight, and the x and y axis is bentuk X kan, tengah-tengah z-axis tu. Okay, so nampak apa yang you lukis. So okay. And then when after I draw, jangan lupa label. Okay, kita label semua ni. Label always sama. Y kalau saya buat kat bawah, semua Y kat bawah. Okay. And then kalau X dekat atas, semua X dekat atas. Okay, for P orbital, dia ada 3 orientation. So that's why I draw 3 axis. Okay. Kalau lah dalam exam you lupa, apa nama dia? Apa nama orbital ni? Nampak tak? Dia ada 3 axis, ada 3 orbital. So kita ada P, Z. Z tu kecil tau. Z tu subscript. Jangan tulis P and then Z besar. Okay. Sebab dia maksudnya P orbital orientation Z. Okay. And then Px and then Py. Tak kisah you nak lukis mana dulu. Sama je. Sebab kenapa dia 3 orientation ni? Nanti kita akan belajar in the next lesson. Dia ada 3 orientation ni sebab energy dia sama. You nak letak dalam orientation mana pun, elektron tu happy nak duduk. Okay. Now kita dah tulis. Okay, you tak ada label nama dia pun, you takkan dapat markah. You just lukis. You maybe, kalau pemeriksa tu baik, half a mark. Okay, remember always label. Kalau P, kalau you lukis PZ, label PZ, PX, PY. And dah label tu, janganlah lukis salah pula. Okay? Okay, now, kalau dia cakap PZ, macam mana bentuk orbital dia? Orbital dia, kalau PZ, maksudnya orbital dia berada di Z-axis. P orbital ni senang sebab dia betul-betul atas axis. Okay. Lukis macam bentuk air mata. Okay. Kecil dekat bawah, besar dekat hujung. Okay, hari tu saya lukis tak cantik sangat kan? Ini saya lukis cantik sikit. Boleh tak? Okay. Then, padamkan yang dekat yang lain dalam orbital awak ni. Sama macam saya padam
dekat dalam S orbital tadi. Saya padam. Okey. Aduh, saya telah terpadam semua dah. Okey. So, saya terangkan balik apa yang saya lukis tadi. Nampak tak? Shape dia is almost macam bentuk, you know, the mathematical symbol for infinity? Like that? Ya, tapi dekat setiap respective axis. Okay, now I lukis balik semua tu. Okay, we have done z-axis. So, have you guessed it? How macam mana bentuk px? Of course, dekat x-axis kan. Lukis benda yang sama, kecil bawah, atas besar sikit. Okay. Kalau boleh, bagi sama besar dua-dua ni. Boleh tak? Okay. So, okay. And then dekat Y adalah Y-axis. Okay. Sama macam tadi, kita padam yang garisan dalam orbital saja. Jangan padam semua aksis pula. Okay, penat-penat lukis, dia padam semua. Okay, you cantikkan balik. Okay, dah siap untuk P orbital. P orbital bila angular momentum quantum number. Dalam buku sometimes cuma panggil azimuthal quantum number. Same thing, L. Okay, kita akan dapat orientation dia +1, kosong, -1. 3 orientation. Ini bermaksud, okay, kan saya cakap tu, saya highlight plus dengan minus ni penting sebab dia tunjukkan orientation macam fizik kan. You ada skala dengan vektor kan. Vektor plus minus ni very penting sebab tunjuk arah. Tapi tak semestinya PZ adalah +1. Tak semestinya PS adalah kosong. It can be any. Kita just nak denote dia ada 3 different arah. Boleh kan? So now we go on to the last orbital. This one yang susah sikit. Yang ada teknik sikit nak jawab dia. So now we go on to the d orbital. So tadi L adalah P, L dia adalah 1 kan. Now bila L equal to 2, okay, kita got d orbital. So, on d orbital, macam mana kita dapat nilai magnetic quantum number dia? Kan? M adalah plus L. So, plus L, nilai L 2 true 0. So, bukannya maksud 2 dan kemudian kosong. True 0 maksudnya setiap nombor yang datang antara dia dengan 0. So, plus 2 and then plus 1. Then 0, negative 1, and negative 2. So, kira ni ada berapa? So, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Maksudnya ada berapa orientation? 5 orientation. 5 orientation. So, berapa kita nak kena lukis? 5 lah kan? Kita kena lukis 5 orbital. Okay. 5 orbital ni 3 senang ingat, 2 tu there's no other way unless you guys memorize it.
Okay, first thing, in Lucas orbital, Lucas axis. Okay, so I'm drawing the axis. Okay, Z straight through, kemudian X. Okay, so I don't have enough space, so saya buat 2. There, then okay. So kalau boleh dalam exam janganlah besar sangat, habislah masa korang nak jawab. Tapi janganlah kecil sangat. Okay, dalam besar jari korang tu okey lah, jari telunjuk korang besar tu, ataupun kecil sikit pun tak apalah, jari pinky korang untuk assist tu, panjang jari pinky korang, itu pun okey lah. Kecil sangat nanti susah pula nak nampak, besar ambil masa lama pula kan. Okay, so I'll tell you a reason why I draw like this. Okay, 3 kat sini and then nanti saya 2 kat sini. Okay, because I like to draw the yang senang ingat dulu, 3 yang senang ingat. Okay, okay, lagi satu, dalam exam tak payahlah betul-betul sama angle antara ni, nanti nak tukar, nak keluarkan protector lah semua, nak ukur angle dia, tak perlu, asalkan nampak straight macam X. Okay, okay, remember, lepas dah lukis garis-garisan ni means nothing without a label. So label, so Z axis. Okay, so Z axis kan semua. Okay, kemudian saya label bawah, saya label Y. You nak label bawah ni X pun tak apa, tapi make sure semua label sama. So saya label Y, semua Y sama dekat bawah. Y dekat bawah, semua Y dekat bawah. And then X, 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 X. So I would like so the 3 orbital yang senang ingat adalah orbital part C axis ni, and also the hardest orbital yang nak lukis. Okay, I'll show you why. Because so the first 3 adalah, okay, we always put the name of the orbital first, which is D orbital. You choose 2 huruf from the axis. So saya macam nak ambil lah Z dengan X dulu. Okay, saya tulis Z dengan X dulu. Okay, kemudian untuk the second orbital pula, nama dia D orbital. Kemudian choose another huruf. Okay, what if kalau saya choose X dengan Z? Cannot, because part C, Z dengan X ataupun X dengan Z adalah sama, orbital yang sama. Okay, dia cuma nak denote part C mana orbital awak ada. Okay, so pilih huruf yang berbeza. So saya dah buat Z dengan X, saya buatlah Z dengan Y pula, boleh tak? So D, Z, Y. And then the third one, combination apa pula yang saya tak buat lagi? Saya buatlah pula X dengan Y. Kan, itu je tinggal kan? Okay, dah namakan, kita dah namakan. That's half the work. Okay, now yang benda susah, kita kena keluarkan pembaris. Better kalau pembaris awak macam saya ni, nampak tak? Ada one solid part, one clear part, so you boleh nampak. Because now is the time kita nak buat parallel line. Okay, kita tengok D, Z, X. Okay, kita ambil dulu, sebab kita tulis Z dulu, kita buat Z dulu. So D, Z, X, kita buat 2 parallel lines dekat axis Z.
So apa tu parallel, saya nak sebut pun tak boleh. Parallel lines. Parallel lines ialah lines yang takkan bersentuh sampai bila-bila. Okay. So what? No, I should do it bigger lah. So saya buat bigger parallel line dia. So it's better to do dotted lines. Alamak, dia tak fokus. Sekejap. Okay, focus please. Okay. Better to do dotted lines. Kalau you buat straight lines, takut pemirsa terconfuse you punya straight line dengan garisan paksi you. So, do dotted lines. Remember, buat dua. So, you dah buat belah kanan, buat belah kiri pula. Okay, make sure jarak antara those sama, okay? Between the dotted parallel line dengan you punya axis. Okay, dah siap. And now, tengok huruf kedua. Apa? X. Do the same things to X. Buat parallel line dekat X. Ambil garis pembaris U. Okay, boleh tak? And then, buat you punya dotted parallel line. Kalau awak nak tahu sampai bila awak kena buat, sampai you dapat kotak of parallel lines. Okay, kotak of these dotted lines. Okay, cantik. Okay, now is the time untuk lukis awak punya orbital. So, I would like to use a pen. Okay, I'll take a pen. So, okay. So, how to draw it? Always kecil dekat tengah and besar dekat ujung. Tapi now, kita dah bukan dekat axis. Kita nak bertemu between this part. Okay, saya bulat tengah ni. This part. And each of the box corner. Okay. Nampak tak? Kalau you actually nampak corner dia bukannya betul-betul atas axis. Nampak tak? Ni dia atas sikit axis. Sini bawah sikit axis. Because ini menunjukkan awak punya orbital tu dekat plane. Bukannya on axis. So 3 titik. Ada 4 titik. Okay. Dalam exam you tak perlulah buat titik ni. Saya cuma tunjuk kat awak. So, dari titik tengah, make sure hujung kena titik atas. Okay. Okay, you might tanya, Sir, tak kena pun titik? Yes, kalau kena dia dah tak jadilah bentuk ni. Dia jadi bentuk tajam. Okay, orbital tak ada yang tajam-tajam. Kebanyakannya bulat-bulat. So, apa yang saya maksudkan dengan titik ni, maksudnya dia ke arah titik tu. Boleh tak? So, ini ke arah titik tu. And then the same thing untuk lagi satu. Okay. Do the same untuk yang ketiga. And do the same untuk yang keempat. Okay. Sekarang dah kan? So, apa yang you perlu buat? Nak padam this one is a bit tricky. Because you have to look. So, the general rules, belah atas yang padam. You nampak tak mana axis yang masuk ke dalam orbital? Ada dua kan? Satu dekat sini, satu dekat sini. Nampak tak? Okay, ada dua. Satu dekat sini, satu dekat sini. The general rules is padam the one dekat atas. That one will make your drawings prettier. Okay, dah.
complete one of the orbital. Okay, this is by far the hardest. So I'll show you why we do this. Yeah, I'll take my okay. So oh, this is the wrong one. Okay. Okay, found it. Okay, so imagine this is your orbital. Okay, based on the plane, your orbital actually looking like this. Okay, nampak tak? Kalau awak nampak, so consider this as your 2D plane yang awak lukis tu. Nampak tak macam awak lukis? This orbital nampak panjang, and then these two nampak pendek because it is pointing towards you. But actually they are the same length. It's just that you lukis bentuk dia macam ni. Okay, nampak tak? The amount showing here is a bit shorter than this one. This one tak berubah. Okay, sebab orbital awak duduk dekat plane, which is bukan on the axis. Okay, duduk on the 2D plane. Okay, now we'll do the same untuk Z, D, Z, Y. Okay, buat huruf Z. So kita buat garisan parallel kan. And then Y at. Dan huruf kedua adalah Y. So axis on Y. Okay, boleh. So we do two parallel lines on Z axis. Okay, that. And then we do another two line on Y axis, but this is DZY. Same thing that we did here. Start from the middle. Kita aim towards bucu ni. Okay. So dia ke arah bucu tu. Ya kan? Nampak? Ini pun sama. The point is not actually on the axis. Dia macam sini atas sikit, sini bawah sikit. Do the same. So the general rules is this one will be fatter, like here. There's gonna be two fat and short one, and there's gonna be two long and thin one. That will convey perspektif yang you punya orbital adalah macam ni. Okay, tadi orbital kita macam ni untuk DZX. Sekarang orbital DZY adalah macam ni. Macam ni pula. Tadi macam ni. Sekarang kita duduk macam ni pula. Condition yang kedua. Okay, general rules tadi. Padam dekat yang belah atas. Padam yang dalam. Okay. You wondered tak kenapa saya tak padam yang bawah? Sebab saya nak tunjuk bahawa axis tu went to here. Nampak tak? Kalau for example axis to here. Nampak tak? It went to the bottom orbitals. Kan? That's why saya tak padam. Kalau saya padam nampak macam axis tu duduk belakang. It will destroy the perspective. Okay?
Sekarang kita berada di kelas seni. Okay, do the same untuk X, Y. Okay. I think kalau dalam exam, you can use pen. But the axis, leave it to pencil. Because you boleh padam. If not, you kena scribble. Okay. Thing about scribbling is it will be messy lah. Okay. And also scribble, kalau you scribble, saya tak nak awak buat macam ni. Saya tak suka. Ini macam sos atas hotdog. Kalau awak nak colourkan dia, colourkan penuh-penuh. Belajarkan dulu kat tadi ke. Colourkan habis-habis. Like that. Boleh tak? Kalau awak nak colourkan. Okay, and then jangan colourkan satu je. Colourkan semualah. Okay? Yeah, back to DXY. Okay, sorry, saya dah salah dah. Okay. Okay, tengok huruf. So, X, kita buat parallel line dekat X-axis. So, kita buat dua parallel line dekat X-axis. And then Y. Do the same thing. You do two parallel line dekat Y axis. For an example like this, tak kena kan? Nampak tak? Tak kena. Kita panjangkan sikit. So it's better to always do a bit longer than you need to. Even though nanti walaupun nampak panjang besar, better sebab you can clearly see dia punya ends. Okay, benda yang sama macam tadi. Start kecil dekat tengah, aim for the bucu. Ada 4 bucu. Aim for it, okay. Sama macam korang aim untuk dapatkan A dalam kimia kan. Okay. Dah. So now you punya axis duduk macam ni. Flat. Okay. So this is the only time yang instead of you padam atas, you padam bawah. Okay. And that's it. You dah siap 3 orbital. Yes, the orbital takes a bit longer to draw. Tapi this is the 3 harder orbital lah. Because yang 2 tu senang je. You just kena hafal. Okay. 1. Okay. Orbital yang keempat is, mana pensel saya dah pergi. Okay. Orbital yang keempat, very simple. D, okay, remember, jangan salah tulis. X squared dulu, minus Y squared. Okay, jangan salah sign, jangan lupa awak punya kuasa. Kita nak fokus. Okay. Baik kan? Always ada squared and the sign is always minus. Jangan suka hati letak tambah pula. Okay. Very simple orbitals. Okay, saya panjangkan sikit axis tu. Kita tengok ada huruf X, ada huruf Y. Orbital dia betul-betul atas X, betul-betul atas Y. That's it. Oh, saya nak guna pen lah. So, betul-betul atas X. And then betul-betul atas Y. Okay, boleh.
since dia betul-betul atas aksis, macam P tadi, kita padam semua aksis yang ada dalam orbital. Okay, simple. Make sure you punya size is almost identical. I understand it's not every time we can make it pretty and identical, but make sure almost. Jangan satu besar, satu kecil. That one dah salah. So, okay. And the last orbital, ini orbital yang senang nak ingat sebab dia resemble makanan. Okay. Orbital ni, nampak tak? dz squared. So, orbital dia dekat z squared. Tapi, since orbital ni special sikit, saya suka lukis donut dulu. Okay. Donut dia tengah-tengah ni. Okay. Dia macam ni. I will leave a bit space. Okay. Awak buat macam C tak cukup. Ini terbuka, itu terbuka. Okay. Boleh. And then baru awak lukis orbital dia. Awak sambung. Okay. Dekat betul-betul atas z-axis. Atas ni leave a bit space. Sebab awak nak convey orbital ni go through the donut. Okay. Donut tu sini and orbital tu went through it. Like this. Dekat z-axis tu. Boleh tak? Okay. Now just padam semua aksis yang di dalam orbital. It's quite a few. Okay, dah. Simple. Habis. So, itu je yang mostly susah untuk D. Okay, so kita tengok balik. Kita start dengan S. S is L equal to 0. Kita punya orientation cuma boleh dapat 0 kan? Since plus L, 0 minus L. So, untuk S orbital sangat senang, which is just bulat. Ada soalan yang akan tanya, within 1S, 2S ataupun 2S, 3S. The bigger the N value, the bigger the size kan? Doesn't mean dia tak akan tanya untuk D ke untuk P. Kalau sama dia tanya between 2D dengan 3D, you just lukis one of them, buat satu a bit bigger than the other. Okay. And then P. L equal to 1, the value of M, kita boleh dapat plus L, and then 2, 0, and then minus L. This plus 1, 0, minus 1. So, kita ada 3 orientation. 3 orientation ni is just the 3 axis. So, PZ, PX, PY. And the orbital is on the axis. So, padam yang dalam tu. So, nampak macam awak punya orbital betul-betul on the axis. Macam sate. Okay? And the last one is D. D yang banyak sikit. So, D adalah L equal to 2. So, kita dapat 5 orientation. Plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2. So, the 3 orbital yang susah nak buat tu adalah yang 3 first ni. D, ZX, ZY, XY. So, buat parallel line dulu. Based on dia punya huruf. And then, baru kita lukis. And then, orbital mana yang overlap dengan axis. Okay, untuk 2 yang atas, untuk yang ada Z, padam yang atas. Yang tak ada Z, kita padam yang bawah sahaja. Atas tinggalkan. Okay. And then, the 2 orbital yang you kena ingat, just dx squared minus y squared, betul-betul atas axis. So, padam semua yang overlap. And then, dz squared ni, you kena lukis macam donut. And this is the orbital. So you can lukis. Nampak kan? Convey kan that shape.
That's why saya lukis donut dulu, then lukis atas, ini kita tinggalkan sikit, dan baru padam semua yang overlap. Okay, and that's it. Thank you for watching. If you got any more question, you just send me a WhatsApp. Thank you.